আসসালামু আলাইকুম। পাইথন ক্লাস এআই সলিউশনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো আমাদের পাইথন এবং পাইথনের বিভিন্ন লাইব্রেরি নিয়ে আমাদের শেষ হয়েছিল। আজকের ক্লাসটি মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের মেশিন লার্নিং। আমরা যেহেতু ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করতেছি, মেশিন লার্নিং ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস এরিয়া। আমাদের আজকে মেশিন লার্নিং এ আমরা প্রবেশ করব। যেহেতু আমরা মেশিন লার্নিং এ প্রবেশ করব, এই জন্য আমি আপনাদের জন্য এখানে অনেকগুলা মেশিন লার্নিং এর অনেকগুলা পিডিএফ তৈরি করে রেখেছি এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম গুলো সম্পর্কে ছোটখাটো ভাবে বিশ্লেষণের জন্য কিছু তৈরি করা হয়েছে এবং সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রেও কিছু জিনিস তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু এই সবকিছুই তৈরি করা হয়েছে, এই সবকিছুই আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করবো। বাট আমি আজকে যে বিষয় যে জিনিসগুলো আমি আজকে লার্নিং এর জন্য আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব, সেই জিনিসগুলো আমি চেষ্টা করব যে আমি নিজে থেকে যতটুকু জানি ততটুকু আপনাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া বা বুঝিয়ে বলার সর্বোচ্চ চেষ্টা। ওকে, আশা করি কারো যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আমি সর্বদাই চেষ্টা করব আপনাদের প্রবলেমগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সমাধান করা। এখন আমি যেই জিনিসটা আপনাদেরকে লেকচারের মাধ্যমে এখন বলবো বা বোঝাবো, যদি এই জিনিসটা বুঝতে বা আপনাদের কোনো প্রকারের প্রবলেম হয়, তাহলে আমাদের তো অলরেডি ক্লাসটা শেষ হয়ে গেছে। যেহেতু আমার ছোট কিছু ভুলের কারণে আমরা এই জিনিসটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করতে পারিনি এই ভিডিওটা। এই জন্য আমি এই জিনিসটা পুনরায় হুম, আবার ভিডিও তৈরি করে দিতেছি। যদি আমার কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই ক্লাস টাইমে আমাদেরকে প্রিলি এটা জানিয়ে দিবেন। First of all, introduction to machine learning. Machine learning is, that's mean ML is the subset of artificial intelligence AI forces on developing algorithm that allows the computer to learn from data. The goal to the concept the computer to identify the pattern, make prediction or detection without bringing expert program to the perform the specific task. Our project also working the specific tasks will the problem solving the problem and anything. There are so many type of machine learning algorithms. There are mostly probably important three type of machine learning algorithms: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. First of all, supervised learning. Supervised yeah, In supervised learning, the algorithm learn from the dataset. Algorithm learn from the dataset where which example for the prediction the target outcome. The goal is to the learn mapping from the input to output because based on the previous dataset. Supervised also working the we are giving the dataset and also working the same dataset to work and replay input this dataset and output provide. The other thing is another unsupervised learning. Unsupervised learning involve the training algorithm on unstable data where the object is to uncover hidden pattern or structure within the data. We all the time we think first of all we give a data set, we give some data, useful data, then we can ask the some others question those data not giving the our data set, then we check it now our machine how many times is correct answer or how many times of giving the wrong answer. This is the most important thing in unsupervised machine learning. Then differential learning. This learning is type of machine learning where the angel learning and the addition the integration with the evaluation is receive the feedback and reward the pattern allows the optional behavior for the train or error. Okay, there are some key concepts. Most important part is some key concept. You are also see our there are open a PDF. We don't say everything is PDF. We try to understanding the our own logical own knowledge explain for you, because we previous class we also discussed this same to same PDF explanation and already clearation is everything. That's why we also using the another type of working the situation.
Most important part is key concept. So what is the key? This key, that's mean using the circle. First of all, future and learning. We develop a machine learning project, then most important part is key concept. So first of all, we select future and level. We select future and level. Then we training the data. We also training the data. Then we also model training. The process of the using the training data, data train machine learning model, adjust the is parents is minimize predict error. Then model evaluation. What is a model evaluation? Model evaluation is assessing the perform the train the model using the evaluation metrics such as accuracy, prediction, recall, and other developing on tasks. Then we next working on the overfitting and underfitting. So overfitting and underfitting is the most important part of the any kind of project. Overfitting occurs when a model learn to memorize in the training data inside the generate to new usually data while understanding for the happening the model too simple to concept and underline the pattern is the data. Then also checking the cross validation. Cross validation is a technique used to assess the how will the train the model generate the new data to split the dataset and multiple subset for training the validation. Also the most important part, we also validation and verification, those are those type of problems of the software engineering part. So then our most important part is high parameters. High parameters is the plot of the training the effective the learning process such as a learning rate, regression rate, and number of hidden level neural network. Also working the neural network is the most important. So algorithm and technique, most important part algorithm. So first of all, linear regression. So what is a linear regression? A supervised learning algorithm used to predict the concept the target value based on linear regression between future. Then our another regression is logistic regression, similar to a linear regression, but used to binary classification tasks when your output provides score replace in the likelihood the behavior of the partner of class, yes or no, zero or one, the true or false. This type of output also predict the linear regression, logistic regression. Then another part is decision tree. So what is a decision tree? Non-linear supervised learning model that are pattern the future score, and the regression is the making a parameter based on the major class or average value of the training instance, which is the regular. Then another option is random forest. Establish the decision tree improve the previous performance than by combining the from the multiple individually tasks. Then another is SVM. SVM, that means support vector machine. Support vector machine model that find the optimal hyper the hype plan, optim the hype plan, and span the different classes and future scope. Then neural networks. So neural networks, the most important part of deep learning model and concept the deeply processing on the medical instrument and any criteria of this process. Okay. So then we also work in the application part. We also work in the application part. So image recognition, identify the object, people according to image to and video, natural language processing, analyze the generate human language, include task segment analysis, language transformation, and other chatbot iterated. So recommendation system provide the performance the recommendation for the product, movie, music, and it based on the your performance and behavior. Healthcare provides the determination the medical concept for the specific any temporarily placed based on the previous data. There are some many type of application of the process, challenging the ethical concept.
So data qualification of the base, then implementation, previous concept, job description, and act. So there are so many type of part of the our machine learning concept. So we just explain what is a machine learning and how to work the machine learning, and some algorithms say that's it. So most important part of our data set, we design, first of all, select a problem. Suppose we select a problem, then uh, identify the problem and we planning the how to develop this project. Then we also select the model, which model is the better accuracy, this model working. Then mm, this part is overall the okay. Then we also think and see our most important part is dataset. So dataset is the most important part our whole process, because your dataset is any error, but otherwise not the properly working, so your whole project doesn't work and your accuracy is lost, your all time, and and your physical health is so many decrease. That's why we also try, first of all we create a data set. So how to create a data set? There are so many type of you work your data set. Then I am actually work in three type of data. So first of all, using public data, that's been we also go publicly any places, your university, your classes, and you go to market, you go to any park, anything, yeah, where you go. Then you also individually person to talk, and create a data set of one by one. Then another part is the collect the data for online. So most probably you also think, also remind, online data is most important and online data use. So this is mostly working the some similar project already work. Then you doesn't use this data. So how to use data? You also Kaggle GitHub, GitHub, and others. Many website are belongs to the given data. So you can all platform you survive, and you needed useful data you collect. Then also modify this data, processing the data and changing the data. Then another way is web scripting. Web scripting is the similar thing of data, because you try to code Python code, and another option is the software. Online many other software is the available to using web scripting. So web scripting and code, and yeah, those are working same type. You just write you needed which data you're important you need. Then your project go to Google, and there your link. So go to the those link and collect the data. Also this data is not a plagiarism. Okay, so plagiarism also check, you don't any problem. This data is also clear. So there are three type of data collection. Then we also collect the data. Then we also part of the data processing. So data processing are the data key step. The process of machine learning involve the deleting duplicate data, fixing error, missing data, then filling data, adjusting data, many type of data. Suppose 1 MB, 2 MB, 3 MB, 4 MB. There are so many type of data, but also uh, you also think your data set also working same level and same figure, with height, and his memory speed also try to same type of data using. Then also showing the error data checking, and cleaning data, and this is the data processing. Then close the right model. Then you choosing the right model, which model you working and which model you working this data set. Then which is the actually good accuracy and score. So then you can select any your choice algorithm. Then
Also the training model, that model is also train and evaluation the model. So model evaluation is the most important, because you are the train the your model, then your model any problem by any specific the problem error, then is those are also checking in evaluation the models. And then you work in tuning and optimization. Optimization is mostly important of the tuning, because of you work that you train your data set and you train your machine. So you try to testing your model. So this is the testing part of the test. So then you also develop your project. Then so the type of machine learning, we also say supervised machine learning, SVM. SVM is supervised machine learning. Then also say C, supervised machine learning. Some others think also show. Then approach machine learning. Uh, this is the machine learning. Okay. So there are see how some step is the showing this PDF. Step one, step two, step three, build our own project. Step 5 also using 5 step, but we also using the 7 or 10 step also working. So we also whole project is explanation is the what is a machine learning. So আচ্ছা, আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে এই প্রজেক্টটা আমরা যখন করব তখন আমি 3 থেকে 4টা ক্লাস আমাদের থিওরিক্যাল যাবে। তো যেহেতু আমি থিওরিক্যাল ক্লাসগুলোকে আমি ওইভাবে ইম্পর্টেন্ট দিতে চাচ্ছি না, যে যেহেতু আমি চাচ্ছি যে আমরা থিওরি শিখবো সাথে সাথে আমরা কোডিং করব। সো কোডিং ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এটা আমরা সবাই জানি। সো যেহেতু আমরা আহ, আজকে গত ক্লাসে অলরেডি আমরা মেশিন লার্নিং এর এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া অলরেডি হয়ে গেছে। সো ওই হিসাব করে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি। আমাদের আমরা গত ক্লাসে মেশিন লার্নিং ফুল এক্সপ্লেনেশন দেখা হয়েছে এবং কিছু কোড দেখা হয়েছে, যে কোডগুলো আমরা অলরেডি আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দিয়েছি। এবং যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ওইটা জানাবেন। এরপরে আমাদের যে অ্যালগোরিদম, এরপরে আমাদের পরবর্তী ক্লাসে অলরেডি আমাদের লিনিয়ার রিগ্রেশনের বেসিক এবং ওই লিনিয়ার রিগ্রেশন ফুল কোড এবং ফুল একটা প্রজেক্ট কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা হয় ওইটা আমাদের দেখানো হয়েছে। নেক্সট ক্লাসে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব লজিস্টিক রিগ্রেশনের ফুল ক্লাসিফিকেশন ক্লাসটা কমপ্লিট করে এবং ওইটার উপরে যে কোডটা কমপ্লিট করা, দেন একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করে দেখানো। সো আশা করি এতটুকু পর্যন্ত আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন। যদি কারো কোনো জায়গায় বুঝতে এবং জানতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আমি সর্বদাই চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে দেওয়ার। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।